Mwiriho neza nshuti bakunzi ba Isango Star TV tubahaye ikaze mu makuru yacu magufi turi ku isaha y'isa 6 n'igice n'umwanya tubagezaho amakuru magufi amakuru mugiye kugezwaho nanjye Edith Nibakwe eka tuyahereye mu makuru y'ubuzima aho Ministeri y'ubuzima mu Rwanda yatangaje ko abahitanwa na COVID-19 mu Rwanda ari abantu 14 ibi bikaba byatumye umubare w'abahitanwa n'iki cyorezo bagera kuri 718 mwitangazo ryashizwe na Ministeri y'ubuzima hanze ku munsi w'ejo ku itariki 23 Nyakanga 2021 byerekana ko abahitanwe n'icyorezo cya COVID-19 bagaragaye mu bice bitandukanye by'igihugu. Ministeri y'ubuzima kandi ikaba yihanganishije imiryango y'abagabo n'abagore bahitanwe n'iki cyorezo. Abagore ni batandatu harimo uw'imyaka 88 83 bo mu karere ka Muhanga, uw'imyaka 86 wa Musanze, umugore w'imyaka 63 w'i Kigali, undi w'imyaka 59 wa Nyamagabe ndetse n'uw'imyaka 35 w'i Rubavu. Abagabo bo n'umunani n'uw'imyaka 101, imyaka 94, 64, 58, 51 na 44 ndetse na 41 b'i Kigali ndetse n'uw'imyaka 20 Rusizi. Aba bose bakaba bitabye Imana mu masaha agera kuri 28 rero habonetse abanduye bagera kuri 953 barimo 176 b'i Kigali, Musanze ni 98, Nyanza ni 70, mu gihe mu turere twa Ruhango, Bugesera na Ngoma nta murwayi wagaragayemo. Abarwayi bashya rero batumye umubare wamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 kuva cyagera mu Rwanda ku ya 14 Werurwe umwaka wa 2020 ugera ku 62,328 mu bipimo ibihumbi miliyoni 1,956,860 bimaze gufatwa, ubariyemo ibipimo bigera ku 17,095 byafashwe ku munsi w'ejo. Magingo ya abamaze gukingirwa icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda bagera ku 440,739 harimo na 815 bakize ku munsi w'ejo. Tukiri kandi mu makuru arebana n'ubuzima, abahanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko indwara zo mu mutwe nyuma ya COVID-19 ziziyongeraho ku kigereranyo kingana na 5% nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi, aho abana bato bafite ibyago byinshi byo kugerwaho n'ihungabana bitewe n'imihindagurikire y'ibyo babona no gutakariza icyizere haba ababarera cyangwa ababyeyi babo. Ibi kandi bishimangirwa na bamwe mu babyeyi barwaye COVID-19 bakayikira baganiriye na Isango Star, aho bavuga ko kwita ku bana babo bitari byoroshye. Ni inkuru twateguriwe na Asiati Mukobwa Jana arayitugezaho. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS risobanura indwara zo mu mutwe nk'imyitwarire idasanzwe y'ibitekerezo, amarangamutima, ibyiyumviro n'ibindi nk'ibyo bishobora kugaragara ku muntu mu gihe runaka ari mu bihe bikomeye. Abashinzwe iby'ubuzima bwo mu mutwe muri ibi bihe byo guhangana na COVID-19 nabo bakavuga ko ihungabana riziyongeraho nka 5% bakurikije ubushakashatsi bugenda bukorwa, ariko ngo byagera ku bana bakavuga ko bafite ibyago byinshi byo guhura naryo. Abashinzwe iby'ibitekerezo nanone turimo turareba ukuntu COVID irimo kugira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, mu mitekerereze no mu myandire y'abantu. Abana rero bari most affected. Bagaragaje ko byanze bikunze indwara zo mu mutwe zigomba kuziyongera byibuze 5%. N'ubungubu birimo birigaragaza, ni ukuvuga ngo abana bo muri iyi generation ubagereranyije n'aba ya COVID nkurikije amadata cyangwa se ubushakashatsi bwagiye bukorwa mbere no kuzindi zabona ko ubwenge bwabo ya mbere cyo buzagabanuka. Rero hungabana ryo tugomba kuryitegura.
Uretse ibi bivugwa n'abakurikirana ubuzima bwo mu mutwe, ababyeyi nabo bafite imiryango irimo abana bato twaganiriye barwaye COVID-19 bagakurikiranirwa mu rugo, batubwiye ko nyuma yo gukira batangiye urugendo rushya mu kongera kubaka icyizere hagati yabo n'abana babo ndetse no kubakuramo agahinda bagize mu gihe bari barashyizwe mu kato. Gufata umwana ukamukura ku ibere igihe kitageze byari ibintu nyine bigoye, ariko kuko kiriya cyorezo gikaze nagomba gukurikiza amabwiriza kugira ngo noroherwe. Agahinda ko kari kenshi, ariko nakundi byagombaga kugenda, yagomba gutegereza nkabanza nkoroherwa. Biba bitoroshye cyane nko kubona wari ufite umwana watahaga akaza akagusuhuza, nyuma ukajya kubona umwana nkaho yakaje gusuhuza, uwo umushyize mu kato, umwana arababara cyane. Kwa kubabara k'umwana n'umugore mugatandukana nta kibazo mwari mufitanye, biba bitakoroheye. Byari bigoranye ko ahita byakira, urumva kubona narahaye umwana kato atazi n'ibyo ari byo, ariko nyuma y'iyo minsi maze koroherwa yongeye kwishima uko yongeye guhura na mama we. Arahindutse cyane ku buryo n'isaha bimwe na bimwe mu buryo nataga ngera mu rugo bisa nkaho byahindutse, icyizere bangiriraga kuri ubu ngubu cyasubiye inyuma. Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima hagati y'umwaka wa 2017 na 2018 nabwo bugaragaza ko indwara y'ihungabana yihariye 8.1% by'uburwayi bwo mu mutwe mu Rwanda. Iyi ndwara irangwa no kugira ubwoba bukabije byagera ku bana ngo ibimenyetso byayo hakazamo no gusubira inyuma mu byo bari bararenze. Asiyati Mukobwa Jana, Isango Star. Tumushimire cyane Asiyati Mukobwa Jana kubwiyo nkuru yaduteguriye. Naho guverinoma y'u Rwanda iratangaza ko igiye kuvugurura ikanateza imbere aho abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyi ngiro bigira ndetse bakanahakorera imyitozo ngiro. Ibi kandi bikaba byaravuzwe nyuma yuko mu bigo by'amashuri y'ubumenyi ngiro hagiye hagaragara ibibazo bitandukanye, byongeye no kugarukwaho n'abagize inteko nshinga amategeko y'u Rwanda ndetse basaba ko ibibazo byakemurwa. Peter Clever Nizeyimana yaduteguriye iby'iyi nkuru. Nyuma yuko mu bigo n'amashuri byigisha imyuga n'ubumenyi ngiro hagaragaye ikibazo cy'ibikoresho bike, ibindi bikagaragara bitajyanye n'igihe, iki kibazo cyongeye kwiyongeraho ikindi cyahakorerwa imyitozo ngiro n'abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyi ngiro. Ibintu abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda basanga leta ikwiye kubishakira igisubizo bikaba byavugururwa. Aho usanga activity zubatswe zikora, ariko workshop zazo zikaba zitarubatswe ngo zirangire zigahera hagati. Nyakubahwa Speaker, hari aho usanga activity nta bikoresho byo gukora pratique bihagije bafite. Nagira ngo mbaze gahunda guverinoma ifite mu gukemura iki kibazo cy'ibikoresho bidahagije rimwe na rimwe usanga ku mashuri ya TVET. Aba badepite bagaragaje ibi kandi mu gihe yaba abanyeshuri cyangwa abigisha imyuga n'ubumenyi ngiro bahuriza ku ngingo ivuga ko mu gihe umunyeshuri atabonye ahakorera imyitozo ngiro bishobora gutuma arangiza amashuri nta bumenyi afite buhagije, bityo ubumenyi ajyanye ku isoko ry'umurimo bukaba bwakemangwa. Ariko muri rusange umunyeshuri wiga ubumenyi ngiro abakwiriye kubona ahakora pratique koko. Tandukaniro rihari, wa munyeshuri wize ku kigo gifite ibikoresho bihagije ajya kujya ku isoko ry'umurimo arangije amashuri ye ibintu byose abyisangamo kuko aba yarabinyuzemo akoresha bya bikoresho byose. Ariko wa wundi we hari aho azagera abona ibyo bamubwiraga mu magambo gusa atari yarigeze kubikoreshaho, bise n'ibimugoye aho ngaho. Abanyeshuri bagira ingaruka kubera ko ushobora kwiga ukarangiza hari igikoresho utazi gukoresha kandi gihari. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente ashimangira ko leta y'u Rwanda izakomeza gushyira imbaraga mu byongerera ubumenyi abiga imyuga n'ubumenyi ngiro. Aha hakazashyirwa imbaraga cyane havugururwa ndetse hanatezwa imbere ahakorerwa imyitozo ngiro, ahatameze neza hakavugururwa kugira ngo ifashe abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyi ngiro. Aho rero haba hari workshop, ni ukuvuga atelier cyangwa bakora imyitozo, hari aho ziri zishaje, ubona koko zishaje, ubona zikeneye kuvugururwa, hari aho zibenda zirimo na equipment zidahagije. Nagira ngo mvuge ko ibyo twitaho ntabwo ndavuga ko zose tugeze ku rwego rwa mbere rushimisha, kuko nabibabwiye imbaraga nyinshi twashyizemo ari uyu mwaka ushize n'uyu nguyu turimo gushyiramo, ntabwo ziretse zisubiza ibibazo byose 100%, ariko rwose nayo mbizi ko ari gahunda ikomeye. Ntabwo uzatwara consumables ngo dushyire muri workshop idakora, tuzazitwara tunazivugurura. Ariko ubundi intego yacu nuko ishuri yose rigira workshop we na trade we n'umwuga abana biga kuri icyo kigo.
mu mwaka wa 2020 habarurwaga abanyeshuri basaga 97,440 biga imyuga mu gihugu hose. Nubwo ariko kandi umubare w'abiga imyuga ungana utya, leta y'u Rwanda ivuga ko ifite intego nibura ko mu mwaka wa 2024 abiga imyuga mu Rwanda bazaba bageze kuri 60% bavuye kuri 31%. Peter Clever Nizeyimana, Isango Star. Reka twerekeze hanze y'imipaka y'u Rwanda duhere amakuru yacu muri Afrika y'Epfo aho abaturage 337 aribo bamaze kumenyekana ko baguye mu myigaragambyo karundura yabaye mu gihugu cya Afrika y'Epfo, naho abarenga 3,000 bakaba baratawe muri yombi. Perezida wa Afrika y'Epfo ni Cyril Ramaphosa yijeje abaturage bakenye ko mu gihe bari bamaze mu myigaragambyo ko leta iri gutegura gahunda yo kugoboka abashonje muri ico gihugu. Iyi myigaragambyo rero yabaye muri Afrika y'Epfo yagize ingaruka zikomeye ku bukungu ndetse yahungabanyije ibikorwa by'ubucuruzi bifite agaciro kangana na miliyari 3 ndetse na miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika. Uretse kandi iki kiguzi gishobora no kwiyongera kuko igenzura rikomeje gukorwa muri ibi bihe bimwe na bimwe. Ubujura kandi buracyakomeje ndetse n'urugomo muri kiriya gihugu cya Afrika y'Epfo. Ibikorwa by'ubucuruzi birenze 40,000 byagizweho ingaruka n'iyi myigaragambyo idasanzwe yatangiye ubwo abaturage bamaganaga itabwa muri yombi rya Jacob Zuma wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo kuva mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2018. Zuma bikaba biteganywa ko bikekwa ko yahombeje agera kuri miliyari 35 z'amadolari binyuze mu bikorwa bya ruswa ndetse n'ibindi byadindije ubukungu bw'iki gihugu. Ari nayo mpamvu hashyizweho komisiyo igamije kwiga ku byaha byo kunyereza umutungo wa leta ku ngoma ye, ari nayo yatumye atabwa muri yombi nyuma yo kwanga kwitabira ubutumire bw'iyi komite. Reka twerekeze mu Bushinwa aho leta y'iki gihugu cy'Ubushinwa kuri ubu yamaze gushyira ibihano kuri bamwe mu bayobozi b'igihugu cya Amerika barimo Wilbur Ross wahoze ari umunyamabanga wa leta mu bijyanye n'ubucuruzi ku ngoma ya Donald Trump. Ubushinwa bwashyizeho ibi bihano nyuma yuko igihugu cya Amerika, leta zunze ubumwe za Amerika nabyo biherutse gushyiriraho ibihano abayobozi ba Hong Kong kubera uruhare bashinzwe mu myigaragambyo ikomeye yabaye muri kariya gace. Amerika ivuga ko ibyo yakoze bihanye n'amahame y'uburenganzira bwa muntu. Uretse uyu Wilbur Ross, Ubushinwa kandi bwashyizweho ibihano ku bayobozi n'abahoze ari abayobozi mu nzego za leta muri leta zunze ubumwe za Amerika bagera kuri 28. Si ubwa mbere kandi leta y'Ubushinwa ishyiriyeho ibihano abahoze ari abayobozi muri leta zunze ubumwe za Amerika kuko mu ntangiriro z'uyu mwaka bwari bwarashyizeho ibihano ku bandi bayobozi. Hagati aho amakuru avuga yuko umunyamabanga wungirije wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga ari gutegura kugira uruzinduko mu gihugu cy'Ubushinwa, aho bivuga ko uru ruzinduko rugamije guhoshya umwuka mubi ndetse uri hagati y'ibihugu byombi, Ubushinwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Inaha dushyiriye akadomo ku makuru yacu magufi yo kuri aya manywa. Reka tubashimire ko mukomeje kubana natwe, tubashimire uburyo mukomeje kwirinda icyorezo cya COVID-19 ndetse abari muri gahunda ya guma mu rugo, reka tubabwire ngo mukomeze kwirinda muri mu mago yanyu. Mukomeze kandi gukurikirana gahunda Isango Star TV yabateguriye. Jewe ni Edith Nibakwe mwari kumwe.